Mr. Suraj, a proprietor, commenced operation of the business of a new three-star hotel in Madurai, Tamil Nadu on 1/4/2023. He incurred capital expenditure 50 lakhs and during the period January 2024 to March 2024, exclusively for the above business and capitalized same in the books of account 1st April 2024. Further, during the previous year 2024-25, capital expenditure 2 crore out of 1.5 crore are acquisition of land exclusively for the above business. Compute the income for PGBP 35 AD, profits and profit பார்த்தீங்கன்னா 25 lakhs. Also, another existing business running 4-star hotel, Coimbatore commenced business 15 years back. அதோட profit வந்து 120 lakhs. Also, assume the payments of capital expenditure was made by net banking. Okay. Yeah. So 3-star hotel. ஸோ இவங்களோட ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 25 lakhs. ஸோ 25 lakhஸில் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை லெஸ் பண்ணுறீங்க. டோட்டலாக 2 crores, அதில் 1.5 crores வந்து லேண்டுக்கு போயிடுது. 2.5 crores-ல 1.5 crores லெஸ் பண்ணுங்க, பேலன்ஸ் அண்ட் அனதர் பார்த்தீங்கன்னா incurred capital expenditure 50 lakhs during the period of January 2024 to March 2024. Okay. Additional capital expenditure again 50 lakhs. 50 lakhs plus 50 lakhs. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 100 lakhs. 25 lakhsல 100 lakhs லெஸ் பண்ணுங்க. $75 lakhs. இதுல எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல பண்ணிருக்காங்க, 4-star ஹோட்டல் பிசினஸ். அதுல வந்த ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா 120 lakhs. Yeah. So அந்த ப்ராஃபிட்ல இது செட்டப் பண்ணுறீங்க. லெஸ் செட் ஆஃப் 75 lakhs. ஸோ அப்போ நெட்டாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 lakhs. இதில் லாஸை செட் ஆஃப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 75 lakhs. ஸோ 120 lakhsல 75 lakhs லெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ நெட்டாக ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 lakhs. கிளியரா? Mr. Arnav is a proprietor having 2 units. Unit A carries specified business, setting up and operating a warehousing facility, storage of sugar. Unit B carries on non-specified business. ஓகே, உங்கள்கிட்ட 2 யூனிட்ஸ் இருக்கு. இதில் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ், நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ரெண்டுமே ரன் பண்ணுறாங்க. யூனிட் A commenced operation on 1/4/2023 and claimed the deduction 100 lakhs. Incurred purchase of 2 buildings, 50 lakh each, operating facilities for storage of sugar. Under Section 35 AD, Assessment Year 2024-25. However, in February 2025, Unit A transferred one of the buildings, Unit B. ஆக்சுவலாக யூனிட் ஏலேருந்து யூனிட் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு.
யூனிட் ஏ, யூனிட் பி. ஆக்சுவலா யூனிட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ். யூனிட் பி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்ல இருந்து அசட்ஸ் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. Explain the tax implication such transfer in the hands of Mr. Arno. ஓகே. ஸோ ஸ்பெசிஃபைட்லேருந்து நான் ஸ்பெசிஃபைடுக்கு போயிருக்குன்னா நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம்னா பிஜிபிபி டிடக்ஷன் லெஸ் நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ யூனிட் ஏ commenced ஆப்ரேஷன் 1/4/2023 அண்ட் அசட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது February 2025. ஸோ அப்போ ஆர்டினரிலி 1 இயர். ஸோ 1 இயர் ஸ்பெசிஃபைடுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் நான் ஸ்பெசிஃபைடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த 1 இயருக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வராது. பட் நான் ஸ்பெசிஃபைடுக்கு மாற்றினீங்கன்னா டிடக்ஷன் லெஸ் நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காஸ்ட் 50 lakhs. இந்த கேஸ் வந்து பில்டிங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில்டிங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பிஸ்னஸ் பர்பஸ்னா ஃப்ளாட்டாக 10% டெப்ரிசியேஷன். நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன் 50 lakhல 10% போடுங்க. ஃபிஃப்டி லேக்ல 5 lakh லெஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து ஆக்சுவல் இருக்கும். கிளியர். செக்ஷன் 35D deduction of preliminary expenses. Preliminary expenses na any idea? So இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஏபிசி லிமிடெட். ஸோ இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/5/2025. பட் இந்த கம்பெனியோட லீகல் அப்ரூவல் சிஐஎன் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 1 September 2025. ஓகேங்களா? கார்பரேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கம்பெனி வந்து லீகலாக லிஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இன் பிட்வீன் பீரியட் 1 மேலேருந்து 1 செப்டம்பர் வரைக்கும் இவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸாக டீல் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவோம்னா இதுக்கப்புறம் இருக்க பீரியட் வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து 31/3/2026 போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் இந்த பீரியட். அது இந்த பீரியட் வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன். கிளியரா? ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒன்லி கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் வரும். இந்தியன் கம்பெனி ஆர் ரெசிடென்ட் நான் கார்பரேட் அசட்ஸ். கண்டிஷன் ஆடிட்டட் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் இஸ் சப்மிட்டட். டிடக்ஷன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் எவர் இஸ் லோயர் ஆஃப் 1 and 2. ஸோ 1ல குவாலிஃபைங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், 2ல பார்த்தீங்கன்னா விச் எவர் இஸ் ஹையர் ஆஃப் 5% ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட், 5% ஆஃப் த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். After amalgamation or demerger, the transferee Indian company is eligible under section 35D. Qualifying expenditure எதெல்லாம் include ஆகும்னா legal charges, expenses for MOA and AOA, registration fees, expenses for public issue of shares or debentures,
and preparation of feasibility and project report, market survey expenses. Cost of project, actual cost of fixed assets, and the cost incurred on development of land and buildings. இது include ஆகும். And the capital employed, issued share capital, debentures, non-current liability, reserve fund, இதெல்லாமே இதில் include ஆகும். Clear? Jardine Limited, an existing Indian company, which set up a new industrial unit. It incurs the following expenditure in connection with the new unit. Okay. First one, qualifying expenditure. So qualifying expenditure, preparation of project report, market survey, legal and other charges, இது மூணுமே include ஆகும். Clear? Total அது மூணு add பண்ண 11 lakhs. Second one, whichever is higher of, in the case like cost of project, cost of capital employed on a direct கொடுத்துட்டோம். 5% of cost of project. So 30 lakhல 5%. Calculate பண்ணுங்க. Next one, 5% of capital employed. 40 lakhல 50%. Sorry, 40 lakhல 5%. இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. இது ரெண்டுத்துல whichever is less. So 2 lakh total deductions. இதில் நீங்கள் 5 இயர்ஸ்க்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். So the deduction for previous year, 2 lakhsல 1/5 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 2 lakhs into 1 divided by deductible 5 years equal. ஓகேங்களா? ஸோ 40,000 சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்ரி 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸ்க்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Section 36, specific deduction. First one, insurance of stock. Yeah. So stock insurance நீங்கள் செக்ஷன் 36 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாக்கு ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி ஸ்டாக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் 37 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் ப்ரீமியம் ஆன் ஹெல்த் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ இந்த கேஸில் கண்டிஷன், எம்ப்ளாயர் டேக்ஸ் குரூப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமாக இருக்கணும். Premium is paid under schemes rate, General Insurance Corporation of India or Central Government approve பண்ணிருக்கணும். The premium is paid through check. ஸோ செக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். கேஷாக இருந்தால் உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியும். அக்கௌண்ட் பே செக், பேரர் செக் ஆர் டிடி ஏதாவது இருக்கலாம். LIC premium or accident insurance premium paid is allowed as deduction under section 37. Yeah. 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 So LIC premium, accident insurance premium இருந்தால் under section 37 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் மற்ற எதாவது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும்.
ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ் மட்டும் இதில் வரும். ஓகேங்களா? ஒன்லி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் 36ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். மற்றது எல்லாமே 37ல கிளைம் பண்ணுறோம். Next one, bonus or commission paid to employees. Deductible subject under section 43B. Paid before due date for filing of or void. Okay. So bonus commission கேஸ்ல டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபைல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எது எதுலாம் டிடெக்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி போனஸ், ப்ரொடக்ஷன் போனஸ். நான் டிடெக்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா போனஸ் ஆர் கமிஷன் as distributed of profit. ப்ராஃபிட்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னா அது கிளைமபிள் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், interest on money borrowed for the purpose of business or profession deductible. யா, ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக லோன் வாங்கியிருப்பாங்க, அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். இந்த கேஸில் ரெண்டு கேட்டகரி. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் வாங்கினது வந்து எதாவது அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப் டு அசட்ஸ் புட் டு யூஸாக இருந்தால் கேபிட்டலைஸில் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் அசட்ஸ் புட் டு யூஸாக இருந்தால் டிடெக்டபிள் அண்டர் செக்ஷன் 36. கேபிட்டலைஸ்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் செக்ஷன் 43 சப்செக்ஷன் 1ல கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆஃப்டர் அசட்ஸ் புட் டு யூஸ்னா டைரெக்டாக நீங்கள் செக்ஷன் 36ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? ஸோ நோட் கேஸ், interest on late payment of sales tax, interest on overdraft facilities, etc. இதெல்லாமே allowable. Interest on loan advanced to sister concern for commercial expenses. இந்த மாதிரி cases. Not allowable. Interest on capital or loan to the proprietor. இந்த மாதிரி cases not allowable. அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் பேமெண்ட்டுக்காக நீங்கள் லோன் எடுக்கிறீங்க, அந்த கேஸும் நாட் allowable. இன்ட்ரெஸ்ட் பிஃபோர் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, ஸோ அப்போ அந்த கேஸும் டெலிட் பண்ண முடியாது. The income tax department cannot question need of borrowing rate of interest. Okay. Discount on zero coupon bonds. Applicability. Infrastructure capital company, fund, public sector company, scheduled bank issuing zero coupon bonds, which are notified by the central government. Life of the bond 10 years to 20 years. No benefit before the maturity redemption date. Discount. Maturity or redemption value less the issue price. Deduction. Maturity or redemption value less the issue price. Life of the bond in calendar month. More than 15 days இருந்தால் அது 1 calendar month ட்ரீட் பண்ணலாம். இதுக்கு TDS not applicable. Okay. This one. Reliance Infrastructure Company, an infrastructure company issued zero coupon bond on 1/9/2024. Value பார்த்தீங்கன்னா 50, face value 100, redeemable at par after 125 month. Public subscribed 50,000 bonds. Find out the amount of deduction under section 36 subsection 1. Okay. Yeah. Redeemable at par after 125 months. Okay. So deduction part. Maturity or redemption value. So maturity or redemption value, face value 100. That's the issue price. Issue price வந்து 50. So 100 minus 50 divided life of the month in calendar month. Okay. So life of the month now total of 125 months into left of the months. Okay. First September இருந்து 31st March வரைக்கும் how many months? 7 months into total bonds 50,000. Calculate பண்ணு. Clear?
Employer contribution to the account of employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD is deductible. Paid before due date for the following are void. Deduction is restricted 10% of the salary. Okay. So employer contribution direct pension scheme க்கு பண்ணிருந்தாங்கன்னா under section 80 CCD is deductible. இதே paid before due date னா PGBP deductible. அதுக்கானது 10% ஆஃப் salary எடுத்துருக்காங்க. Salaryல basic plus DNS forming part இது ரெண்டுமே வரும். 40A subsection 9 disallowances of NPS contribution excess of 10% salary. 10% மேல excess இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து உங்களால claim பண்ண முடியும். Okay. Single limited contributors 20% basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred in section 80 CCT. DNS allowances 40% of basic salary, and 50% forming part. Compute the amount of deduction. Basic salary of employee aggregates 20 lakhs. Okay. Actual contribution பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhல 20%. Sorry, 20 lakh. 20 lakhல 20%. Less deduction. So deduction caseல salary 20 lakhs. DNS allowances basic salary 40%. Okay. So 20 lakhல 40% calculate பண்ணுங்க. 8 lakh. 8 lakhல farming part பார்த்தீங்கன்னா 50%. 4 lakh. Okay. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா so 24 lakhல 10%. 2 lakh அளவு செக் பண்ணுங்க. 4 lakhல 2,40,000 less பண்ணுங்க. Yeah. So the excess contribution. So excess contribution disallowed. Clear? So any sum paid by an associate of the employer, contribution to an approved gratuity fund, created by an exclusive benefit under some irrevocable trust. Paid before due date, before filing of the RY. Any sum received by the associate, any of his employee, not income. So condition is such income is not credited employee's account, section 2 subsection 24 law, and paid before due date for payment for such act. Due date for PF 15 days from the end of the month.
Section 43B not apply. Okay. Sum பார்க்கறதுக்கு நமக்கு புரியும். Amount 25,000 received from the employees of the nursing home. Contribution toward Provident Fund for the month of March 2025. Paid to the PF Commissioner of 15th April 2025 and the balance 10,000 on 25th April 2025 is it deductible. Okay. So due date பார்த்தீங்கன்னா 31st March. 31st மார்ச்லேருந்து 15 டேஸ்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 15th April 2025 அப்போ 15,000 வந்து நீங்கள் பே பண்ணிருக்காங்க. இது டிடெக்டபிள். ஆஃப்டர் டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் 25th April 2025 இந்த டைமில் ஒரு 10,000 பே பண்ணிருக்காங்க. இது நாட் டிடெக்டபிள். கிளியரா? Deduction for bad debt written off. Condition: the debt should be incidental to the business. Money lent in the ordinary course of banking or money lending is allowed. Bad debt deductible only if such amount is included in income. Credit sales. Yeah. So income இருந்ததுன்னா bad debtல deduct பண்ணிக்கலாம். Loans given not by bankers or money lender. அப்போ இந்த கேஸில் லோன் கேஸ் வந்து இன்கம் கிடையாது. அப்போ deduct பண்ண முடியாது. Advances given for purchasing assets. அசட்ஸ் வந்து கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அது கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் அட்வான்ஸ் பேசிஸ்ல இருந்தால் அது நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். Written off in the books of account except income not credited as per EAS, recognized income. Deductible only if the business continued during the previous year. Deductible only even the successor of the business. Recovery of bad debts even business is discontinued, provided for deduction claimed and recovered by the same person. Okay. First one, Singer a trader on amount 50,000. Receivable for a good sold. Okay. Singer claimed on deduction allowed 20,000 for the same of the previous year 2023-24. Singer recovered A was full and final settlement 20,000. Okay. So first case பார்த்தீங்கன்னா amount receivable பார்த்தீங்கன்னா 50,000. இதில் 20,000 ஆல்ரெடி டிடக்ஷன் வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. Singer recovered A as full and final settlement 20,000. Okay. Yeah. So 50,000ல 20,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஸோ நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30,000. இந்த 30,000ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 20,000 ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. 30,000 20,000 ரெக்கவர் ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் அது 10,000 நீங்கள் டிடக்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். டெடிக்டபிள். இதே பி கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா as usual நெட்டாக அமௌண்ட் 30,000. 30,000 ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த கேஸில் வேல்யூ வந்து நெட். கிளியரா? அது சி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 பட் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆனது 45,000. ஸோ 30,000 மைனஸ் 45,000 ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து ரெக்கவர் அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த 15,000 இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுவோம். டெடக்டபிள் இல்லை, இந்த 15,000 டைரெக்டாக இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணுவோம். கிளியரா?